precious ecosystem. And for that, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization had established this World Mangrove Day, which is also known as International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem. It is celebrated every year on 26 July to commemorate the Greenpeace activist Hehau Daniel Nenato, who have lost his life while staging in a protest for conservation of mangrove wetland in Museum. So, to commemorate on occasion of his death anniversary, UNESCO has decided to celebrate World Mangrove Day on 26th of July every year. The first Mangrove Day was celebrated in 2016. So, on this occasion, I would like to welcome you all. Now, I would request Project Director of Regional Science Center Bhuj, Dr. Rajendra Patel sir, to give inaugural speech. Okay, now. Sir, am I audible now? Yes, sir. Audible. Okay. Thank you so much for confirmation. So, first of all, I would like to welcome all the participants who have joined in this Google Meet forum, as well as there are so many participants who have joined in our YouTube channel because of the limitation of 100 participants in the Google Meet. And we received the participants registration from around 350 plus. So it is really, I would like to say that it's a great successful online event after the COVID time, because we were very used to do all these programs on the online platform during the COVID because it was a limitation. But this time we took an opportunity that let's connect with the maximum people, not only from the Kutch, from other region also. And keeping that thing in mind, we had planned this online program. And probably, I think the speaker that we have selected for this Mangrove Day celebration, it's really went very good. And probably that is only the reason that we received such a tremendous response, not only from the Kutch, because we have received registration from all the 10 talukas of the Kutch, as well as around, if I'm not wrong, 19 districts as well from other than the Kutch. We have participation from 15 other than the Kutch. We have representation from 6 different states as well. And I would like to say that this event is really become international as well, because we fortunately got a registration from Germany as well. So it shows that how people are keen towards the environmental concerns, and the topic, which is the Mangrove Day Mangrove Day celebration, in which we are going to learn how the mangroves can be conserved and what are the various initiatives and efforts are being taken at different levels. So I really would like to welcome all the participants who are there in this Google Meet, as well as those who have joined in the YouTube channel as well. And I'm sure this 1 hour is going to be very fruitful and very constructive. Brainstorming is going to happen, and there are so many students who are actually joining this program, this seminar, to get their NCSC, National Children's Science Congress, because we have announced to so many school students also that they can get the problem statement from this 1 hour session. And so many students are going to join today. We have approached around 700 students today in the morning. So they are also waiting that they will get some problem identification and how they can approach
or take up the mangrove as one of the problem statement. So all the very best to all the participants and our organizing team for the great success. Sel, over to you. Thank you very much, sir. Now I would request our first esteemed speaker, Dr. Pranav Pandya, sir, to deliver his talk. Sir is presently working as Assistant Professor, Department of Zoology, R.R. Lalan College, Bhuj. Sir will share the information regarding understanding mangrove ecosystem in Indian and global context. Welcome, sir. Okay. Thank you very much, Shel. I hope I am audible to you all. Yes, sir, you are audible. So, thank you, Patel sir, for giving such an opportunity to interact with community, which is usually I speak to scientific community, but this will be a general science, social science subject, so it will be really interesting. I have kept my presentation lucid, right? So it will be helpful, I guess, to most of the audience. As I know, there will be many students as well as non-academic people also over here. So if anyone has any doubt or question, they are free to interrupt or they may drop a message in message box. I'll prefer English language here, right? Because looking to the most majority of the audience, still, if anyone wishes, I can switch to Hindi or some terminologies in local language also. So I think the screen is visible, Shell. Yes, sir, it's visible. Yeah. So, Yes, visible. yeah, thank you. So I'll be talking about mangrove ecosystems in general because we are celebrating International Mangrove Conservation Day today. And as Shale opened this session with importance of mangrove in global context, I'll throw some light on how these ecosystems are important. What are their functioning? Why these are so important systems to us? What are their functioning and what is the present scenario at our country level as well as at global level also? So getting started, now what are these mangroves? Globally, people are and governments are behind these mangrove ecosystems and mangroves are actually a group of plants which are usually salt-loving plants in a very simple language, which can be seen in salty, saline areas, muddy areas where normal other plants cannot survive. तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो salty water में भी पाए जाते हैं and they can easily grow in a very beautiful forest. This is not single plant. Actually, mangrove term can be applied to a single plant as well as it can be applied to group of plant also. They belong to halophyte group. If we talk slightly, and they are halophytes which can survive in salinity ranges of marine condition. And these are generally seen in tidal areas. If you can see in picture where tides come and go, we call it intertidal areas. So these plants actually survive in these areas. Now, across the globe, if we see mangrove distribution, we have hardly 4% of mangrove ecosystem on entire planet. And most of these 96% of the mangroves are distributed in tropical areas of the world, of the globe. And I think you can see this image. Most of the mangroves are
even on this planet, they are located in Southeast Asian and Asian countries. So we can say Asia harbors nearly 40% of the global mangroves. Now these mangroves usually they like intertidal areas. કાદવ કીચડ વાળો વિસ્તાર હોય ત્યાં પ્રિફર કરતા હોય છે ઉગવાનું. Muddy areas we call. Especially, as I have written here, they prefer calm environment, means the area or the coastal areas which are not with very high tides, which are not facing open seas. These areas can be creek. If we take an example of Kutch, which is very good in area, mangrove cover, Pori Creek is the best example where we can find very good amount of mangroves. Mundra area is also good in mangroves. At India level, you all might be familiar with Sundarbans. Sundarbans are very rich and dense mangrove forest. They are actually deltas or estuaries. So estuaries are the area where the rivers open up into oceans, and these areas are very much preferred by mangroves, and they are lush green with mangrove cover. So this kind of creek system are preferred by mangroves. Now, this was about mangrove. Now, how they can live in this kind of condition, how they can survive these kind of extreme salinities where other plants cannot grow. So they have several adaptation. I will not go in much details of this. Mangroves, they have different kind of roots because they are seen in tidal areas. They have continuous water flushing. So to avoid the tree from falling down, they have a cable root system and prop root systems where they provide anchoring to the plant. Many of the pneumatophores, because these areas lack in oxygen, there is continuous tidal flushing, and because of that, they don't get enough oxygen, so they produce pneumatophores which are known as aerial roots, finger-like projections, if you have seen. These pneumatophores help to capture aerial oxygen and allow the plant to survive. The roots, cable root network of these mangroves are immensely powerful. They can spread across many meters and they can get nutrients from the far areas to survive and grow. They have to work with saline water. So these animals, like many of the animals, salt-loving animals, these plants also have specialized salt glands which excretes extra amount of salt from the plant body. These are the complex root system which helps them to anchor. Even in tsunami, many of these plants, most or majority of these plants, they don't get uprooted. એટલે કે સુનામી વખતે પણ આ પ્લાન્ટ છે એ પોતાની જાતને ત્યાં ટકાવી શકે છે with the help of this kind of root system જે બાકીના ઝાડોમાં વનસ્પતિઓમાં ઓછી જોવા મળતી હોય છે. Aerial roots પોતાને ઓક્સિજનની ડિમાન્ડને પૂરી કરવા માટે to fulfill their oxygen demands, they have these kind of aerial roots or pneumatophores. Cable roots, as you can see in this diagram, they are the underground anchors which can hold these plants, and minute salt glands. If you minutely observe the leaf of mangrove, you can find salt crystal which are excreted by salt glands. So these all things help them to survive in saline environment. Now, how this mangrove came in limelight, that we'll discuss. In 2004, ઘણા બધાને યાદ હશે કે 2004માં સુનામી ભારતના દરિયાકાંઠે ટકરાયેલ, ખાસ કરીને તમિલનાડુ અને સધર્ન ઇન્ડિયન એરિયામાં, કોસ્ટલાઇનમાં. And after this tsunami, mangroves became like celebrities. Now, what happened due to this tsunami? You all know it created a great havoc and a disaster in coastal areas. ખૂબ જ મોટા પાયે ત્યાં નુકસાન થયેલ.
But interestingly, when the team of researchers visited those areas to see the impact, they found that some villages which were not having mangroves, they had a huge impact, while the villages which were having mangrove as a barrier, કાંઠાના વિસ્તારમાં જે વિલેજીસમાં મેંગ્રુવ્સ હતા ત્યાં નુકસાન ખૂબ જ ઓછું હતું, જ્યારે મેંગ્રુવ્સ વગરના વિસ્તારોમાં મેંગ્રુવ્સ નુકસાન ખૂબ જ વધારે હતું. So this created a quiet attention of government, researchers and many NGOs to start working on mangroves, which is now a hot cake in India for environment. This was slide about mangroves. Now, if we go to mangrove ecosystems, mangrove છે એક નિવસન તંત્ર છે. It's like an Amazon forest. We can compare it with a forest. So mangrove forests are very important. We all know carbon is a very great issue. Increasing level of carbon is a great issue in present scenario. And forests help us to decrease the carbon by acting as a carbon sink. Carbon ને શોષણ કરીને કાર્બન નું પ્રમાણ છે એટમોસ્ફિયર માંથી ઓછું કરે છે. ફોરેસ્ટ કરતા પણ વધારે at the very high rate than these forests, these mangrove ecosystem can act 4 times better than the forest, and they can catch up these carbon at 4 times higher rate than the terrestrial forest. એટલે કે ટેરેસ્ટ્રિયલ ફોરેસ્ટ કરતા 4 ગણું વધારે મેંગ્રુવ ઇકોસિસ્ટમ છે એ કાર્બનના સિંક તરીકે કામ કરી શકે છે, એટમોસ્ફિયરમાંથી વાતાવરણમાંથી કાર્બનને કેપ્ચર કરી શકે છે. Now they are reducing carbon in one sense. Now these plants, they supply this carbon for their own growth, as well as they increase the organic matter of the area also. And these organic matter is taken up by a lot of animals which are living in this mangrove ecosystem. Mangrove ecosystems are very diverse and they feed on all the organic matter which is produced by mangroves, as well as decomposing bacteria. There are very high values of ecosystem services of mangroves. They are very important. These mangroves are known to support very rich biodiversity. જૈવ વિવિધતામાં ખૂબ જ વધારો કરે છે. They are known as nursery and breeding grounds for many fishes and aquatic animals. Now, if you recall the prop root system, mangroves ની આપણે જે root system જોઈ, they act like a beautiful habitat, small habitat. And if we see the behavior of animals, animal will always like complex habitat rather than very plain systems. So these mangrove ecosystem, they serve like a hotels or a breeding grounds for many marine animals. And these marine animals, they use this mangrove ecosystem as their breeding ground. Many of the fish which lives usually in open sea, they come to these mangrove areas, they breed over there, and they deposit their eggs and lay their young ones. Now, why these areas are preferred? Because these gives extra added protection to the young ones of the fishes, of the many marine animals. They give extra nutrition, which is not much available in oceans, and protection from predators. એટલે રક્ષણ પણ મળી રહે છે, ભોજન પણ મળી રહે છે, તેમજ તેમને ત્યાં શીખવા માટે habitat પણ મળી રહે છે. And this is why they are very famous as breeding and nurseries for many of the marine animals. Root complexes, IUCN, has given a very beautiful name to these root complexes. They have said that we should protect these root homes. So these roots of mangrove, they are homes to many animals. If we go slightly scientific, these mangroves, once they shed their leaves will decay, and with the use of light temperature, this decaying matter will be converted into organic form, which is a nutritive food for a lot of animals like crabs. Crabs
act as very important fauna in mangrove ecosystem. They can increase the rate of production of organic matter in the area. એટલે કે જે આ ખાતર બનાવવાની ક્રિયા છે મેંગ્રુવ ઇકોસિસ્ટમમાં એને તે વધુ ગતિવાન કરી દે છે. ક્રેબ અને એના જેવા બીજા ઘણા પણ એનિમલ્સ જે મેંગ્રુવ્સમાં જોવા મળતા હોય છે. There are studies, research studies જે carried થયા છે. They have shown that there were mangrove ecosystems where lot of sewage and wastewater, polluted water was released, and even these mangrove ecosystem can absorb lot of these waste and they can flourish. They can survive in this wastewater condition. They can absorb lot of pollutants and they can develop. Mangroves are beautiful forest. As we said, Sundarban is the best example of mangroves in India and a very famous mangrove ecosystem in world. Crabs are major player of mangrove ecosystem. Lot of birds, they are attracted by mangroves. Lot of fishes. We'll see the data also, some of the data. Royal Bengal tigers are also seen in mangroves of Sundarbans, and they are attracting many of the scientists how these tigers can survive in mangrove ecosystem. So mangroves are now supporting tigers also. They act as natural filters. The pollutants which are released from oceans or from the landscapes, they get filtered in mangroves, and mangrove will mostly absorb the heavy metals and phosphate, nitrates, toxic chemicals. These pollutants will be broken down during the process of degradation by and organic matter conversion, and lot of microbes will help in these processes. Now, a lot of carbon. A very good word is recently used, which is known as blue carbon. Blue carbon એટલે કે જનરલી એવું હોય છે કે ઝાડ વાવવાથી કાર્બનને આપણે એમિશનને ફિક્સ કરી શકાય, ઓછું કરી શકાય છે વૃક્ષો વાવવાથી. ટેરેસ્ટ્રિયલની જેમ જ કોસ્ટલ ઇકોસિસ્ટમ્સ and marine ecosystems, they absorb lot of carbon, which is very large compared to marine ecosystems, and this is known as blue carbon. This is done by mangroves, marine plants and algae. 50% of the carbon is stored in just 2% ecosystem of mangroves. They convert it to various level, and they keep the ecosystem alive and healthy. 50% of the world population is presently living in coastal areas, which means very high amount of carbon is being released in coastal ecosystems. તો આપણી પાસે કોઈ એવા ફિલ્ટર જરૂરી છે કે જે આ કોસ્ટલ કાંઠા ઉપર રહેવાવાળા અને 50% જે કાર્બન ઉત્સર્જન કરતી પોપ્યુલેશન છે એનો કાર્બનને એબ્સોર્બ કરી શકે. So these mangroves are the best options for that. પર્યાવરણની રીતે પણ ઉપયોગી છે, and economically also these plants are very much useful. They are very good coastal protectors against soil coastal erosion. દરિયાકાંઠાનું ધોવાણ થતું ખૂબ જ સારી રીતે અટકાવે છે. I am keeping few pictures of southern Gujarat. Southern Gujarat is very prone to coastal erosion. દક્ષિણ ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો છે ત્યાં હાલમાં પણ ખૂબ જ ભારે પ્રમાણમાં દરિયાકાંઠાનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. These are some actual images. Now you can see this picture. The only option we have is putting artificial barricades like this, or artificial barriers, stone pillages, જે દરિયાકાંઠાને અંદર આવતો અટકાવે છે. But this is very costly and not economically viable, and this is not much effective like mangroves. Mangrove જેટલું કામ કરી શકે એટલું effective રીતે stone piling કે artificial barrier કામ નથી કરી શકતું, and the issue prevails. This is the image of entire southern Gujarat coast. You can see the red line. This red line shows very high coastal erosion, and the purple line shows
slightly higher or moderate erosion. You can see entire southern Gujarat is having very high risk of coastal erosion, and most of the areas are having artificial barriers. If these areas are full with mangrove, then we can easily stop this erosion. કચ્છનું ઉદાહરણ લઈએ તો if we take example of Kutch is a very rich area with mangroves. ગુજરાતમાં સૌથી વધારે mangroves કચ્છમાં જોવા મળે છે. It is having very good area cover in entire Gujarat. 70% of mangroves of entire Gujarat are seen in Kutch district. કચ્છના ઘણા બધા ગામો છે તેના લોકો, many people from the rural areas, coastal areas, they depend on mangroves for livestock grazing as a fodder or a fuel wood. જખૌ બાજુના ગામનો એક ફોટોગ્રાફ છે on the right screen. This is photograph of some coastal village near Jakhau. Kharai Oot. This is a new variety of camel recently been documented. These camels are specialized to feed on mangroves. They can swim across the channels and they can go to mangrove island and feed there. The image shows how these mangroves are being planted, and in a plantation માટે કેવી રીતે ગામ લોકોની મદદ લઈ અને મેંગ્રોવના એરિયામાં વિસ્તારમાં વધારો કરી શકાય. So these are economically viable also. This is a beautiful example of Sundarbans, where most of the villages of Sundarban, they depend on forest resources, and these forests are mangrove forests. Most of them, again, they depend on honey collection from mangroves. During fruiting season or flowering season in mangroves, there is lot of honeycombs are available, and these people, they collect this honey, and this is their livelihood option. અને જેમ આપણને ખબર છે, Royal Bengal tiger is the one which is a predator in that area. So these people use the mask to cheat this tiger, because generally these tigers, they attack from backside. હવે થોડી આપણે international levelની, if we talk about global context of mangroves, how mangroves are spreaded, we know that they are spreaded in tropical ecosystems or tropical countries. Mangrove ecosystem, they have they cover 14% of the area, that is something about 147,000 square kilometer of the area. 64 species of mangroves are reported worldwide, out of which 12 species are threatened as per IUCN. 40% of the mangroves are seen in Asia and Asian countries. This is very interesting finding which was published in Nature. ખૂબ જ સારી રિસર્ચ મેગેઝિન જે કહેવાય છે, એમાં એક રિસર્ચ ફાઇન્ડિંગ આપવામાં આવેલ. So I have kept this data over here. Flooding એટલે કે પૂર આવવું, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પૂર આવવાથી મેંગ્રોવ હોય અને મેંગ્રોવ ન હોય એવા વિસ્તારમાં શું અસર થઈ શકે. That comparison is given how mangrove and non-mangrove areas are affected. If you can see the red one, they are the areas without mangroves. During flooding condition, mangrove area can flood around 120 square kilometers, while non-mangrove area, this area can reach up to 160 square kilometers. So they have given multiple fraction of 1,000 to increase the area. How much people are at risk? In non-mangrove areas, around 70 million people are at risk of flooding. જ્યારે મેંગ્રોવ વાળા વિસ્તારોમાં only 50 or 55 million people are at risk of flooding. Same property loss due to flooding. In non-mangrove area, this property loss can go to $800 billion, while in mangrove areas, it can be around $750 million. So this is a fantastic finding which says that how these mangroves are important in terms of economy as well as ecology. Ecosystem services, I will not repeat, we have already discussed because I see my time is limited.
ભારતની આપણે વાત કરીએ, in Indian context, these mangroves are very rich in Indian coastline. If we see, India has a very good coastline of 7,500 kilometers. The largest mangrove patch is seen in West Bengal. West Bengal is the first state in mangrove cover, followed by Gujarat. So this green spot shows the mangrove areas. In entire India, as per the Forest Survey of India census, which was done in 2021, India has presently 4,992 square kilometers of mangrove area or a mangrove cover. This is again same. Indonesia is highest in terms of mangroves. West Bengal is around 42%. So West Bengal takes a stake of 42% of mangrove cover in India, followed by Gujarat, which is around 23%, and then Andaman, Nicobar and other states. Recently, it was taken into notice that even by IUCN that in India, Gujarat state is coping up very nicely with mangrove afforestation, and there is an increase of 37 square kilometer of mangrove area in Gujarat, which is very well noticed at international level also. છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં ગુજરાતમાં 37 સ્ક્વેર કિલોમીટર્સ મેંગ્રુવ કવરનો વધારો થયેલ છે, જેની પાછળ ઘણી બધી ગવર્મેન્ટની એક્શન્સ, ગવર્મેન્ટના પ્રોજેક્ટ્સ એન્ડ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ આર ધ મેજર ફેક્ટર્સ. ભારતમાં થોડી વાત કરીએ તો 59 species of mangroves are seen. Out of 46 are true mangroves which are generally seen close to the coastal areas, because some of the mangrove species are disputed, and many of them are say terrestrial as well as coastal. So 16 species are reported from Gujarat and 20 from Maharashtra. There are 105 species of fishes which are only or exclusively seen in mangrove areas. Mangrove Forest of India harbors 4,000 species of flora and fauna. એટલે કે મેંગ્રુવના જંગલોની વાત કરીએ તો ભારતમાં મેંગ્રુવના જંગલોની વિવિધતા 4,000 સ્પીસીઝ જેટલી છે, જેમાં 77% are animals and 23% are associated flora. You can see this image. This beautiful image is not from any forest, but these are mangrove mudflats of Sundarbans, where you can see deers, spotted deers. Now let us talk about, I'll complete in 2 minutes, Shell. So there are many new initiatives going on by Government of India. MISTI is a program which is recently initiated after COP27 meeting in Egypt. India has joined its hand with many countries to fight global warming and climate change. અને એના ભાગરૂપે મિસ્ટી પ્રોગ્રામ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લોન્ચ કર્યો છે, and very good budget is approved by Government of India. The project name is Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. So this project will work to increase the mangrove area in different parts of the country and scientific knowledges. These are from different parts. First image is from Sundarban, how people are engaged in mangrove plantation. Second is from Gujarat. Third is from Maharashtra. Well, these a group of ladies, they are involved in mangrove tourism. એક સખી મંડળ ચલાવે છે અને ટુરિસ્ટને મેંગ્રુવ વિસ્તારોમાં ફેરવીને ઇકોનોમી અર્ન કરે છે. Now I'll skip this because I think time is less. So that's it. Thank you. Now I'm open to your questions. If anyone has any doubt, I'll be able to answer. Hello, Pranav. Dr. Pranav, can you hear me? Yes. Dr. Pranav, my question is that in Gujarat or in India, maximum species found is Avicennia marina.
Yes. compared to other species. So Yes. what is the reason behind it? Why the only Avicennia marina is covered more mangrove area compared to other species? Yes. This is very interesting question. Avicennia marina is the very common species in entire India. Even if we talk about Kutch, Avicennia marina is very common in Kutch. Kutchમાં 3 species જોવા મળે છે. Only 3 species are there, out of which Avicennia is the dominant. This is because this is a salt tolerant species, and these species can survive in very less salinity, which is seen in southern Gujarat, as well as very high salinity areas like Gulf of Kutch. So these species are very adaptive and very tolerant species. So they can evolve and they can grow very easily in different kind of salinity regimes. Okay, thank you very much. If anyone has any other question, then you may ask. Okay, I think no one has any query. Thank you very much, sir. It was really very informative presentation. Now I would request the second esteemed speaker of the day, Dr. Mrugesh Trivedi, sir. Sir is presently working as Assistant Professor in Department of Earth and Environmental Science, KSKV Kutch University, Bhuj. Sir, I welcome you to deliver a talk on mangrove and answer to Thank you, Sheikh. Industrial obligations. Thank you very much, Sail. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, I'll share my presentation now. It was a good presentation by Dr. Pandya, and he has actually done a great job by introducing this topic to all participants. Is my slides are visible? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So as I have 20 minutes, we'll try to cover up the majority of industrial obligations and how mangroves can be an answer of industrial obligations. So this is the frame of my presentations for today. So as we all know that in Paris Agreement, we have started taking the responsibility that human is responsible for climate change. And really, we should appreciate the Paris Agreement that it has realized the people that we are responsible for climate change. Now, the major question comes, how we can address this climate change issue well. So majority of the people have their opinion, and the scientists have evidences also. Carbon dioxide level increase is the major issue. So the second question comes that how we can stabilize the national carbon dioxide level. So there are major two technologies. One is anthropogenic technologies, by which we can reduce the use of fossil fuels so that the carbon emission will reduce. The second way of controlling the carbon dioxide is sequestering the carbon in the form of biomass. So when we are discussing on mangroves days, we will try to understand that how mangroves can be an effective solution for the sequestration of carbon, because mangroves is one of the most effective ecosystem which can efficiently sequestrate highest amount of carbon dioxide. That I'll see in my next slide. As we all know that there are two major kind of carbon sink. Carbon sink એટલે જ્યાં carbon storage થાય છે તે જગ્યા. અને all we know that કે on this earth
ક્લોરોફિલ એક જ એવી વસ્તુ છે, એક જ એવું કોમ્પોનેન્ટ છે કે જે રેડિયેશન એનર્જીને કેમિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે. અને ડ્યુરિંગ ધેટ કન્વર્ઝન they are using carbon dioxide as a source and emitting oxygen. અને ફોર ધેટ જે આ આખી પ્રક્રિયા થાય છે કે સેટલમેન્ટ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇન્ટુ ધ ફોર્મ ઓફ બાયોમાસ, that is known as a carbon sink. હવે કાર્બન સિંક છે એ બે મેજર ઇકોસિસ્ટમમાં થાય, ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમમાં અને એક્વાયસ ઇકોસિસ્ટમમાં. ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમમાં મેઇનલી it like terrestrial forest and grassland are the major contributor as far as carbon sink is concerned. And second, in the form of aqueous, we can understand that the river, pond, and oceanic system. And when we are talking about oceanic system, this coastal ecosystem have a capacity of addressing 48% of carbon emitted into atmosphere by fossil fuels. And popularly, even Dr. Pranav has also told in his talk, એને આપણે કોસ્ટલ બ્લુ કાર્બન તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે જ્યારે આપણે કોસ્ટલ બ્લુ કાર્બનની વાત કરીએ તો એની અંદર ઘણા બધા સેગમેન્ટ્સ છે. The different segments are like sea grasses, salt marshes, estuarine mangroves, oceanic mangroves, and tropical forest. In comparison, when we are comparing the oceanic ecosystem internally, then you can see here in this graph, the oceanic mangroves have a highest capacity of storing carbon not only in the form of biomass, but it transfer the carbon from atmosphere to soil system. Hence, the amount of soil organic carbon in or inside the mangrove ecosystem is highest, even higher than tropical forest, estuarine mangroves, salt marshes, and sea grasses. And that is the reason why we should focus on nurturing the mangroves specifically for carbon settlement. Now, I just would like to clarify that how these can correlate with industrial obligations, particularly coastal industrial obligations. In my previous speaker, he has told that mangroves ecosystem is the most dynamic ecosystem, and it supports a lot of liveliness. If you count the mangroves associated flora and fauna, then majority of flora and fauna are present and survive just because of mangroves as a forest. So when mangroves supports so many lives, and at the contrary, when industry gets developed or new pod comes up, it start initially degrading the coastline. Then they start construction. After construction, during operational phase, they do a lot of dredging, and all these activities ultimately have an adverse impact on coastline. So mangroves can be effectively an answer of that challenge, because when industry is establishing at one area, then industry has some obligations to protect coast, and for these obligations, industry need to invest in different coastal related activities. And mangroves plantation, mangroves nurturing, and conservation of mangroves is one of the most effective activity for industries to means. And mangroves are mainly mostly the dense mangroves are available in tropical region, right? Tropical and also near equator. So on both the side of the equator, the mangroves forests are of a highest density. And these mangroves have a high capacity of carbon sequestration. As I told earlier, carbon sequestration mainly done out, so that
nematodes or root tips coming out also involved in respiration. So it has a high amount of respiration and a high amount of photosynthetic activity, and so it effectively sequestrates carbon dioxide from the atmosphere as a biomass as well as soil carbon in intertidal area of mangroves ecosystem. The little about the Gujarat coast mangroves, as we all know, the Gujarat have the longest coastline, and Kutch have almost 74% of mangroves cover among Gujarat. So Kutch has the highest amount of mangroves, and hence Kutch has highest amount of responsibility of conserving the mangroves. The plantation area available in Kutch is also higher as compared to the other region of Gujarat. We have highest amount of mangroves in Kutch, but unfortunately we have no diversity. The Gulf of Kutch and other Saurashtra region have a little diversity. The mostly 4 different species are found there, and in South Gujarat nearly 11 species were reported. Now, the major objective of this presentation is how we can estimate this carbon sequestration value. Because when we are talking about industrial obligations, it always calculates in terms of money. And when you are involving any revenue, we have to give a concrete answer that this much of carbon sequestration has occurred because of mangroves presence or because of mangroves plantation. So there are 2 different activities. A lot of industries are investing money in mangroves plantation as a maybe a compensatory plantation of ongoing industry, or it may be as an obligation of ongoing plant of a coastal area. So see, one simple answer to this is we can cut the mangroves and we can weigh the mangroves so that we can understand the biomass. But that method is not viable, because cutting down mangroves is again a type of a distraction. So here we are going to discuss that how do we can estimate the mangroves. And આ જે estimation of mangroves છે એ આજના presentation માટે એટલા માટે મેં select કર્યું છે કે we can even these are very simple calculation by which even not only mangroves, પણ આપણે જે કોઈ એરિયામાં રહીએ છીએ તે એરિયામાં આપણી પાસે કોઈ ઝાડ હોય, કોઈ નાનો shrubs હોય, તો એનું પણ બાયોમાસ આપણે આવા નાના નાના ફોર્મ્યુલાથી calculate કરી શકીએ છીએ. So major objective of this presentation is to calculating the above and below ground biomass of planted mangroves, and also to estimate the amount of organic carbon in soil. As we all know that mangroves density and diversity, like for that we normally go for a transect and quadrate method, જેથી આપણને density and diversity ખબર પડે. Once we understand the density and diversity, આપણે આખા એરિયાની અંદર કેટલા mangroves છે એ સમજી શકીએ. અને એક વખત આપણને ખબર પડે કે ભાઈ 1 હેક્ટરની અંદર આટલા મેંગ્રુવ્સ છે, તો આટલા મેંગ્રુવ્સે ભેગા થઈને આટલું કાર્બન સેટલમેન્ટ કર્યું, અને તે કાર્બન સેટલમેન્ટને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટની અંદર એન્કેશ કરી શકાય એવી એક પદ્ધતિ છે. તો તે પદ્ધતિ આપણે જોઈશું. હવે મેંગ્રુવ્સનું બાયોમાસ કેલ્ક્યુલેટ કેવી રીતે કરી શકાય? તો એના માટે we have different allometric equations. Now these allometric equations are based on the real fact કે ભઈ કોઈ જગ્યાએ મેંગ્રુવ્સ ડિસ્ટ્રક્શન થતું હોય તો કમ્પલસરી પણ કરવું પડે, ઘણી વખત ઓબ્લિગેટરી પણ, બીકોઝ કોસ્ટલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. તો હવે ત્યાં કદાચ મેંગ્રુવ્સ આવે છે તો એ મેંગ્રુવ્સ કટ કર્યા હોય. હવે જ્યારે એ મેંગ્રુવ્સ કટ કરવામાં આવે ત્યારે તે મેંગ્રુવ્સના અમુક પેરામીટર્સ, એ પેરામીટર્સના મેઝર કરવામાં આવે કે મેંગ્રુવ્સની હાઇટ કેટલી હતી, પછી એ મેંગ્રુવ્સનું ગર્થ કેટલું હતું, પછી એ મેંગ્રુવ્સની સ્પીસીસ કઈ છે, એના ઉપરથી એનું વુડ ડેન્સિટી કઈ છે. તો એ બધા અમુક એના પેરામીટર્સ ઉપરથી ફિનોટાઇપિક બિહેવિયર કહી શકાય, એટલે ફિનોટાઇપિક પેરામીટર્સ ઉપરથી વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ જો આટલી મેંગ્રુવ્સની હાઇટ હોય, આટલી કેનોપી હોય, આટલું એનું ગર્થ હોય, તો એનું આટલું વેઇટ હોય. એના ઉપરથી સ્ટેટિસ્ટિકલ એપ્લિકેશન પછી અમુક ઇક્વેશન
derived કર્યા છે. And there are few researchers like Fatiambo and Komiyama. They have worked in different area of world, not of course in India, for mangroves plantation. So we have taken a reference of Fatiambo and Komiyama. They have given this, you can see on my screen that one equation is W equal to E raised to 5.551 plus 2.153 log of D. In that D is nothing but the diameter at 30 centimeter height. બરાબર, તો એક ફાતિયામ્બોએ આ ઇક્વેશન આપ્યું છે. હવે કોઈ પણ મેંગ્રુવ્સને ગ્રાઉન્ડ લેવલથી 30 સેન્ટીમીટર છોડીને એનું કેટલું ડાયામીટર છે એના થર્ડનું, એ જો આપણે આ ઇક્વેશનમાં મૂકીએ તો એનું કેટલું વેઇટ છે આપણને ખબર પડે. એવી જ રીતે બિલો ગ્રાઉન્ડ બાયોમાસને જ્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો બિલો ગ્રાઉન્ડ બાયોમાસની અંદર પણ આપણે આ ઇક્વેશન એપ્લાય કરી શકીએ. અને જે કોમિયામાનું ઇક્વેશન છે એની અંદર એમણે વુડ ડેન્સિટીને કન્સિડર કરી છે. અને વુડ ડેન્સિટીને જ્યારે આપણે કન્સિડર કરીએ ત્યારે એ સ્પીશીસ સ્પેસિફિક થાય, અને સ્પીશીસ સ્પેસિફિક ઇક્વેશન્સ આર મોર પ્રિસાઇઝ દેન ધી જનરલ ઇક્વેશન્સ. તો નોર્મલી ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન કે મેંગ્રુવ્સે કેટલું કાર્બન સેટલ કર્યું તે જાણવા માટે કોમિયામાનું ઇક્વેશન યુઝ કરવામાં આવે છે. અને સોઇલ કાર્બન એસ્ટિમેશનની પણ વોલ્કલી અને બ્લેક ટાઇટ્રેશન મેથડ છે એ લેબમાં જનરલી આપણે કરતા હોઈએ છીએ. હવે આ જે ઇક્વેશનની જે વાત કરીને એ ઇક્વેશનમાં ઘણા બધા લોકેશન્સની અંદર અલગ અલગ દેશોમાં આની ઉપર ઘણું કામ થયેલું છે. એમાં જનરલ ઇક્વેશન્સ પણ આપેલા છે જે પ્રમાણે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે, અને એક સ્પીશીસ સ્પેસિફિક ઇક્વેશન્સ પણ આપેલા છે. જનરલ ઇક્વેશન્સ જ્યારે કોઈ પણ રિસર્ચર પબ્લિશ કરે તો એ ઇક્વેશન બે ટાઈપના હોય. એની અંદર ખાલી ડાયામીટર મૂકવાથી આપણને બાયોમાસ કેલ્ક્યુલેટ થાય તે, અને બીજામાં એની વુડ ડેન્સિટી પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી હોય. તો જ્યારે વુડ ડેન્સિટી ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી હોય તે વખતે તે જનરલ ઇક્વેશન પણ વધારે સ્પીશીસ સ્પેસિફિક બની શકે. તો મોસ્ટલી અમેરિકામાં, એશિયામાં લાઈક જાપાન, ચાઇના, એટલે એ સાઈડનો જે કોસ્ટલ એરિયા છે એમાં મેક્સિમમ કામ થયેલું છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં થયેલું છે. અને એ લોકોએ જે વર્લ્ડ વાઇડ એક્સેપ્ટેડ ઇક્વેશન્સ છે તે ઇક્વેશન્સને એમણે પબ્લિશ કરેલા છે. હવે આ એક ફોટોગ્રાફ તમને કદાચ સ્ક્રીન ઉપર દેખાતો હશે. દેખાય છે ફોટોગ્રાફ એક સ્ક્રીન ઉપર? યસ સર. હા, એ જે ફોટોગ્રાફ છે એ ફોટોગ્રાફની અંદર અમે જે પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સ છે ને એ પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સના જે રૂટ નેટવર્ક હોય એ રૂટ નેટવર્ક કેટલું કોમ્પ્લેક્સ છે એ બતાવવાનો થોડોક ટ્રાય કર્યો છે. કારણ કે પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સ છે એમની હાઇટ બહુ નાની છે. હવે જ્યારે એમની માંડ 1 ફૂટ 1.5 ફૂટની હાઇટ હોય, કારણ કે 2 વર્ષ જૂનું પ્લાન્ટેશન હોય, અને એ 2 વર્ષ જૂના પ્લાન્ટેશનમાં મેંગ્રુવ્સની હાઇટ જે છે એ કોઈ દિવસ 2.5 કે 3 ફીટથી વધારે ન થાય. અને તે વખતે ડાયમીટર એટ બ્રેસ્ટ હાઇટ લેવું પોસિબલ જ ના થાય, કારણ કે એના માટે એટલીસ્ટ મેચ્યોર મેંગ્રુવ્સ જોઈએ કે જેની હાઇટ 4 ફીટ પ્લસ હોય. તો મેજર ક્વેશ્ચન, ઇવન આજનું છાપું પણ કયો કદાચ વાંચ્યું હોય તો દિવ્ય ભાસ્કર અને ઘણા બધા છાપાઓમાં એક કવરેજ થયેલું છે કે મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશનની અંદર મેજોરિટી કરપ્શન થાય છે. એનું મેજર કારણ એ છે કે કોઈ પણ જ્યારે પ્લાન્ટેશન થાય ને એ પ્લાન્ટેશન કર્યા પછી એનું એસ્ટિમેશનમાં માટે એનો સર્વાઈવલ રેટ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. હવે સર્વાઈવલ રેટમાં એટલી ખબર પડે કે ભાઈ 100 પ્લાન્ટ વાયા હતા તો એમાંથી 40 ઉગ્યા, એટલે 40% સર્વાઈવલ કહેવાય. પણ એ જે 40% સર્વાઈવલ છે એ કેટલા લાંબા ટાઈમ સુધી કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન કરશે એ કેલ્ક્યુલેશન ન થાય ત્યાં સુધી જનરલી મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશનની જે એજન્સી છે તે બીજા પ્રોજેક્ટ માટે અપ્લાય કરીને ફરીથી પ્લાન્ટેશનની શરૂઆત કરી દે. એટલા માટે એક મેજર પેરામીટર એ છે કે જે પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સ છે એ પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સની આપણે કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન એબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. એટલે અમારી પાસે ટાટા CGPLનો એક પ્રોજેક્ટ હતો. એમણે કાંતિયાજાલ કરીને એક જગ્યા છે, કાંતિયાજાલ ભરૂચ પાસેની જગ્યા છે, અંકલેશ્વર ભરૂચની વચ્ચે છે. એ ઇસ્ચ્યુરાઇન એરિયા છે.
હવે ઈશ્વરાયની એરિયાની અંદર એમને 1000 હેક્ટરમાં મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન કર્યું. મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન કોઈક અલગ ગવર્મેન્ટ એજન્સીએ કરેલું હતું. ધ કચ્છ યુનિવર્સિટી હેઝ અ મેજર રોલ to calculate the survival rate of mangroves and a carbon estimation. With special permission, carbon estimation calculate કરતી વખતે અમે અમુક મેંગ્રુવ્સને અપરૂટ કરવાનો ટ્રાય કર્યો અને એમને અપરૂટ કરીને ત્યાં જ ફિલ્ડમાં જ એમનું વજન કર્યું અને વજન કરીને અમે અમારું પોતાનું એક એલોમેટ્રિક ઇક્વેશન પબ્લિશ કર્યું અને એ એલોમેટ્રિક ઇક્વેશન જે છે એમાં તમને અબાઉ ગ્રાઉન્ડ બાયોમાસ એટલે એબીજી દેખાય છે ઉપરની સાઈડ અને પછી સોઇલ છે એટલે એ ગ્રાઉન્ડ લેવલ કહેવાય અને ગ્રાઉન્ડ લેવલની નીચે જે રૂટ સિસ્ટમ છે એને બિલો ગ્રાઉન્ડ બાયોમાસ કહેવાય. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કંપની એ કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સામે ક્લાઇમેટ ચેન્જ કેટલી હદે રોક્યું છે એ જ્યારે સમજવાનો આપણે ટ્રાય કરીએ તો ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી અબાઉ ground biomass, amount of carbon stored in soil, and the amount of carbon stored in form of root system, that is below ground biomass. So with these three, we have here two major equations, and with this equation, we can calculate the above ground biomass and below ground biomass. Above ground biomass and below ground biomass calculate કર્યા પછી આપણે soil ની અંદર organic carbon કેટલું છે તે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. એ કેલ્ક્યુલેશન પછી સોઇલ ડેપ્થ કેટલી લેવાની એ પણ એક મેટર કરે છે. એટલે તમે સરફેસ સોઇલથી સેમ્પલ કલેક્શન કરો, નીચેની સોઇલથી સેમ્પલ કલેક્ટ કરો, બંનેનું ટાઇટ્રેશન મેથડથી ઓર્ગેનિક કાર્બન કેલ્ક્યુલેટ કરો અને ઓર્ગેનિક કાર્બન કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી આ ત્રણેયને મિક્સ કરવું પડે કે અબવ ગ્રાઉન્ડ બાયોમાસમાં કાર્બન કેટલું છે, સોઇલમાં કાર્બન કેટલું છે અને બિલો ગ્રાઉન્ડમાં કાર્બન કેટલું છે એનો સરવાળો એટલે અમુક એરિયાની અંદર આટલું કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન થયું છે તેવું આપણે ઓથેન્ટિકલી પ્રૂવ કરી શકીએ. એના માટે અમે જેટલા નંબર ઓફ સેમ્પલ્સ લીધા હતા એ સેમ્પલ્સમાંથી આ એક ઇક્વેશન પબ્લિશ કર્યું હતું કે y ઇક્વલ ટુ 2.9777x માઇનસ 0.6885. એની અંદર x ની વેલ્યુ જે છે એ એકચ્યુઅલી ડીબીએચ નથી પણ x ની વેલ્યુ ઇઝ ડાયામીટર એટ 30 સેન્ટીમીટર છે અને એ અમે 2017માં પબ્લિશ કર્યું હતું અને 2017 પછી મેજોરિટી પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સ માટે આ કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા આ ઇક્વેશનનો યુઝ થાય છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ મેચ્યોર મેંગ્રુવ્સ છે એ મેચ્યોર મેંગ્રુવ્સ માં એક વખત કાર્બન વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી એ કાર્બનની સાથે સાથે બહુ બધું વોટર કન્ટેન્ટ પણ હોય છે. એ વોટર કન્ટેન્ટ ઓલમોસ્ટ વેટ બાયોમાસ કહેવાય અને એમાંથી 40% કટ કર્યા પછી આપણે એકચ્યુઅલ કાર્બન કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ અને મેં તમને હમણાં બતાવ્યું. હવે આ જે કેસ સ્ટડી જે છે કેસ સ્ટડીમાં જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે આ જે સાઇટ છે S4 એ S4 સાઇટથી S1 સાઇટ એટલે આ S1 ટુ S4 ની સાઇટ છે ત્યાં મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન કર્યા હતા. હવે આમાં જ્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય ને ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ અને ઘણા બધા પેરામીટર્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા પડે બીકોઝ અર્લિયર આ એરિયા ઉપર કોઈ મેંગ્રુવ્સ હતા કે નહીં એ ચેક કરવું પડે. તો એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? તો વી કેન હેવ અ સેટેલાઇટ ઇમેજનરીઝ ફોર દેટ. બાય યુઝિંગ સેટેલાઇટ ઇમેજનરીઝ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કે એ એરિયામાં પહેલા મેંગ્રુવ્સ કેટલા હતા, પછી કંપનીએ કેટલું પ્લાન્ટેશન કર્યું, પ્લાન્ટેશન કર્યા પછી જ્યાં જે નેચરલ મેંગ્રુવ્સ હતા આ જે S4 ની સાઈડની જે જગ્યા છે ત્યાં મેંગ્રુવ્સ ગ્રીન કલરના દેખાય છે પણ એ નેચરલ મેંગ્રુવ્સ. તો એ નેચરલ મેંગ્રુવ્સના કમ્પેરિઝનમાં પ્લાન્ટેડ મેંગ્રુવ્સ આફ્ટર 4 years કેવું પરફોર્મન્સ આપે છે તે પરફોર્મન્સ ઉપરથી ઇન્ડસ્ટ્રીનું ઓબ્લિગેશન્સ નક્કી થાય કે એણે કોસ્ટલ પ્રોટેક્શનમાં કેટલું કામ કર્યું છે. કોઈ પણ એક એરિયા એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા મેં મૂક્યો છે S1. તો S1 ને અલગ અલગ ગ્રીડમાં ડેવલપ એને ડિવાઈડ કરી. ટોટલ S1 નો જે એરિયા છે પ્લોટ એરિયા એપ્રોક્સિમેટલી 351 હેક્ટર છે કારણ કે ટોટલ 1000 હેક્ટર જમીનની અંદર પ્લાન્ટેશન થયું હતું. એની જે ગ્રીડ સાઇઝ છે ઓલમોસ્ટ 85 મીટર સ્ક્વેર જેટલી ગ્રીડ સાઇઝ છે. 351 હેક્ટર એરિયા છે
હવે આ એરિયામાં ડેન્સિટી ઓફ મેંગ્રુવ્સ જે છે 1667 પર હેક્ટર હતા. મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન કર્યું એ વખતે દે હેવ planted around 2,500 mangroves per hectare. Survival is around 60%. And average diameter at 30 centimeter is 1.87 centimeter. એટલે જેમ આપણે હ્યુમનનું પેલું કહે BMI કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે હાઇટ અને વેઇટ ઉપરથી માણસનું બોડી આવું હોય તો એ કેટલા હેલ્ધી છે અને એ કેટલો હેલ્ધી નથી એ આપણે ફાઇનલાઇઝ કરી શકે છે બાયોમાસ ઇન્ડેક્સ ઉપરથી. એવી રીતે પ્લાન્ટનું પણ બાયોમાસ ઇન્ડેક્સ કેલ્ક્યુલેટ થાય અને એ બાયોમાસ ઇન્ડેક્સ કેલ્ક્યુલેશન માટે એની હાઇટ અને એનું વેઇટ બે મેજર પેરામીટર છે. એટલા માટે એની હાઇટ કેટલી હતી, પછી એવરેજ હાઇટ ઓફ પ્લાન્ટ એટલે 1667 જેટલા પ્લાન્ટ છે એની એવરેજ, પછી એનું ડ્રાય બાયોમાસ મેં તમને કીધું એ ટોટલ બાયોમાસના 40% છે અને પછી આપણે એને ડ્રાય બાયોમાસને કન્વર્ટ કર્યું. હવે એ જે કન્વર્ઝન છે ને એમાં એક ટેકનિકલ વસ્તુ એ છે કે પ્લાન્ટ જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એબ્ઝોર્બ કરે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એબ્ઝોર્બ કર્યા પછી એને કાર્બનની અંદર કન્વર્ટ કરે. હવે આપણે જનરલ કમ્યુનિટી પણ છે આજે ભેગા અને સાયન્ટિફિક કમ્યુનિટી પણ છે. So just to clarify that, when mangroves is sequestering carbon dioxide from the atmosphere, converting that carbon dioxide into carbon, so we are estimating the amount of carbon present into the plant. तो પછી એ કાર્બન કાર્બન હેલો Yes, sir, you are audible. ઓકે. તો એ જે કાર્બન છે એ કાર્બનને પાછું આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં જો કન્વર્ટ કરીએ તો જ એક્ઝેક્ટ એની વેલ્યુ ખબર પડે. એટલે કાર્બનને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એક કન્વર્ઝન ફેક્ટર છે અને કન્વર્ઝન ફેક્ટર એટલે 3.67. હવે આ કન્વર્ઝન ફેક્ટર કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય? તો કાર્બનનો જે મોલિક્યુલર વેઇટ છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો જે મોલિક્યુલર વેઇટ છે એ મોલિક્યુલર વેઇટનો જે રેશિયો છે that ratio is 3.67. એટલા માટે જ્યારે આપણે કાર્બનને 3.67 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આપણને ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વાતાવરણમાંથી કેટલું લીધું તે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. હવે આ કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી વોટ ઇઝ ફન એનાથી ફાયદો શું થાય, રાઈટ? તો અંડર સીડીએમ એટલે ક્લીન ડેવલપમેન્ટ મિકેનિઝમ. હવે ક્લીન ડેવલપમેન્ટ મિકેનિઝમ પ્રમાણે વર્લ્ડની અંદર જે અલગ અલગ ક્લાઇમેટ ચેન્જ રોકવા માટે આપણે બધાને ખબર છે કે ક્યોટો પ્રોટોકોલ નામનો એક પ્રોટોકોલ પબ્લિશ થયો કે ભાઈ ક્લાઇમેટ ચેન્જ માટે આપણે શું કરી શકીએ. તો એ ક્યોટો પ્રોટોકોલની અંદર કાર્બન ક્રેડિટ નામનો એક વર્ડ આવ્યો અને બધા લોકો એ યુઝ કરવા માંડ્યા કે ભાઈ જે લોકો પ્લાન્ટેશન કરીને અમુક કાર્બન ક્રેડિટ ગેઇન કરે, હવે એ કાર્બન ક્રેડિટને એ બહાર માર્કેટમાં વેચી શકે. જેમ કે આપણે ખેતરમાં ઘઉં વાવીએ અને પછી જે ઘઉં નથી વાવતા એને આપણે વેચીએ છીએ અને એ લોકો એને ખાવામાં યુઝ કરે છે. એવી રીતે જે ઇન્ડસ્ટ્રીની પાસે જગ્યા નથી અને તે ઇન્ડસ્ટ્રીની ઉપર કાર્બન ઓબ્લિગેશન્સ તો છે જ, એને કાર્બન રિડક્શન તો કરવાનું જ છે, તો એની પાસે જગ્યા નથી, એની પાસે એક્સપર્ટીઝ નથી, તો એ કંપની શું કરશે? એ કંપની બીજી કંપનીને કાં તો બીજી સંસ્થાને અંડર ક્યોટો પ્રોટોકોલ અને સીડીએમ ક્લીન ડેવલપમેન્ટ મિકેનિઝમ ના અંતર્ગત એમને પ્રોજેક્ટ આપશે કે ભાઈ યુ ડેવલપ એન્ડ ગો ફોર પ્લાન્ટેશન ઓન બિહાફ ઓફ અવર કંપની. એટલે એ લોકો એક બેરન લેન્ડ, એકદમ ખાલી જગ્યા હશે એવી જગ્યા અને જે મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન માટે સુટેબલ હોય એવી જગ્યા પસંદ કરે અને એ પસંદ કર્યા પછી ત્યાં મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન કરે અને પ્લાન્ટેશન કર્યા પછી એનું સર્વાઇવલ કેલ્ક્યુલેટ કરે અને સર્વાઇવલ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી કેટલા મેંગ્રુવ્સ પ્રોપરલી સર્વાઇવ થયા એના ઉપરથી સર્ટિફાઈડ એમિશન રિડક્શન કેલ્ક્યુલેટ થાય. હવે આ થોડીક આમ ટેકનિકલ ટર્મ છે પણ આપણને આ જાણવી જરૂરી છે કે કદાચ આજના છાપામાં જે પ્રમાણે આપ્યું છે એ પ્રમાણે પેલું કહે ને કે આપણે એઝ અ જાગૃત અથવા તો પેલું કહે ને કે એઝ અ એક્ટિવ સિટીઝન ઓફ ભુજ અથવા તો એક્ટિવ સિટીઝન ઓફ ધીસ કન્ટ્રી વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ
that what is certified emission reduction, because your corruption in terms of mangroves plantation ultimately create hurdles in achieving climate change activities. એટલે આપણા લોકલ લેવલ ઉપર જો કદાચ કોઈ ભૂલ થાય, કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય, તો એ આખા વિશ્વએ જે પેરિસ એગ્રીમેન્ટ થયું, એ પેરિસ એગ્રીમેન્ટ પહેલા ઘણા બધા એગ્રીમેન્ટ્સ થયા, પણ પેરિસ એગ્રીમેન્ટ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પેરિસ એગ્રીમેન્ટમાં બધા દેશ એકબીજાની નજીક આવ્યા અને એમણે નક્કી કર્યું કે ના, હવે અમે ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે ફાઇટ કરશું. હવે જ્યારે આખું વર્લ્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે ફાઇટ કરવા માટે રેડી હોય, એ વખતે આપણને એમ થાય કે ચલો 100 એકર જમીનની અંદર કાં તો 100 હેક્ટર જમીનની અંદર મેંગ્રુવ્સના પ્લાન્ટેશન થયા હતા કે નથી થયા, એનાથી શું ફેર પડશે? પણ એનાથી ઇન્ડિયાની જે સર્ટિફાઈડ એમિશન રિડક્શનનું જે ઓબ્લિગેશન છે વર્લ્ડમાં, કારણ કે આપણે એક ટાર્ગેટ આપ્યો છે વિશ્વના દરેક દેશો પાસે એક ટાર્ગેટ છે કે અમે આટલા % કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિડ્યુસ કરીશું. હવે રિડ્યુસ કેવી રીતે કરીશું? જ્યારે રિડક્શનની વાત આવે ત્યારે રિડક્શન ઓથેન્ટિકલી રિડ્યુસ થયેલું, અને એ ઓથેન્ટિકલી રિડક્શન માટે વી હેવ ટુ convert ultimate carbon value into certified emission reduction. And 1 certified emission reduction is equal to 1 ton carbon stock. એટલે તમારા 1 હેક્ટર જમીનની અંદર જો 1 ટન કાર્બન સ્ટોર કરવાની તમને સક્સેસ મળે તો જ આપણને 1 CER ની ક્રેડિટ મળે, નહીં તો ના મળે. અને જે પણ આપણે અર્લિયર ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન આ રીતે થઈ શકે છે, અને એ મેંગ્રુવ્સ પ્લાન્ટેશન માટે આપણે ઇક્વેશન્સ જોયા, એ એલોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ હતા. એલોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ નોર્મલી મેચ્યોર મેંગ્રુવ્સ માટે તો હતા, પણ કચ્છ યુનિવર્સિટી હેવ ટ્રાઇડ ટુ ફોર્મ્યુલેટ એલોમેટ્રિક ઇક્વેશન વિચ કેન હેલ્પ્સ ઇવન for baby mangroves, for immature mangroves, and for growing mangroves. So in that terms, we can understand, we can calculate the amount of carbon stock present in that particular area. And as per our case study, the CGPL has got 2,190 certified emission reduction. And now this certified emission reduction means these are equal tons of carbon stock because of plantation. To be very honest and frank to the community, 2,190 tons of carbon is nothing. Maybe one high carbon intensive company emits this much of carbon dioxide in 1 month. Destroy using any Hitachi machine, any dense mangroves in no time. In 1 month of time, you can destroy the whole stretch of mangroves of Kutch region using such kind of machines. So please stop doing this, and thank you very much for giving me this opportunity. Now we can have a question answer session. If you have any question, then you may ask or either write on chat. Yes, Rajendra Patel. Thank you very much, sir. Yeah, please. So it was really very, very informative and holds all the participants without any we can say that continuously people were fully engaged in both of these sessions, and it was really informative what we have seen in the chat box also. Sir, I have 2 or 3 questions from your presentation. In your presentation, you discussed about 2 equations of some Japanese people, I think so, Japanese scientists. Yeah.
So are those equations are theoretically derived or they are empirical equations? Actually, they are basically empirical equations Okay. because when there is a sometime we have a mandate or it is a compulsory to destroy some mangroves ecosystem. Say for an example, during the road development, it is compulsory to cut some trees off roadsides, right? So similarly, for coastal development, sometime we have to destroy the mangroves. So when people destroy the mangroves, normally scientists used to visit that area and they try to measure some parameters like the height of the tree, canopy of the tree, and it is happening in association with the forest department and with maritime boards and all other concerned authorities. So at the same time, when they destroy the mangroves, the scientists used to measure all phenotypic parameters. When they measure the phenotypic parameters, they will have a general idea. Avicennia marina with height of 5 meter, canopy of 4 meter, the girth of maybe 20-50 centimeter. So these are the parameters, basic parameters, and these should be the weight, right? Okay. Because when they have cut the mangroves, they can weigh the mangrove tree also. So likewise, they take some specimens of 1,000-2,000 same species mangroves. So they will have a general idea. Likewise, we have also a BMI calculation. Okay. આટલી height હોય ને આટલું વજન હોય, આટલી height માં આટલું વજન હોવું જોઈએ એમ. For humans, we have that calculations. એટલે mangroves માટે પણ એવું એક calculation હોય છે કે ભાઈ આ પ્રોજેક્ટ એમાં હાઈટ હોય તો એમાં આટલું બાયોમાસ હશે અને આટલું બાયોમાસ હોય તો એમાં 40% એનું હ્યુમિડિટી હોય, પછી 60% જે બચ્યું એ 60% માં પણ કાર્બન સિવાય નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ ને એ બધું પણ હોય. એટલે એ બચેલા 60% માંથી 37% બાદ કરી દે અને પછી જે વેઇટ બચે એ એક્ઝેક્ટ કાર્બન વેલ્યુ છે અને એ પછી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માં કેલ્ક્યુલેટ કરે. એટલે એ આમ એક લોંગ પ્રોસેસ છે પણ એ એબ્સોલ્યુટલી એમ્પિરિકલ છે. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન સાયન્ટિફિક એવિડન્સીસ. Okay. And one more thing, sir. અને CDM, યુનેસ્કો અને એજન્સીએ એને અપ્રૂવ કરેલી છે. Okay. કારણ કે બે રીતની મેથડ હોય, એક તો ડિસ્ટ્રક્ટિવ મેથડ હોય અને નોન ડિસ્ટ્રક્ટિવ મેથડ હોય. તો એલોમેટ્રિક ઇક્વેશન જે છે એ નોન ડિસ્ટ્રક્ટિવ મેથડ છે, જેનાથી આપણે ઇવન ટેરેસ્ટ્રિયલ પ્લાન્ટ અને કોસ્ટલ પ્લાન્ટનું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ બાયોમાસનું. Okay. Sir, અને સ્કૂલમાંથી પણ accuracy part? Accuracy is around R² value is 0.98. એટલે accuracy તો ઘણી સારી હોય એની. Okay, wonderful. આપણી સાથે ટીમમાં જાગૃતિબેન પણ છે, વકીલ, માતૃછાયા સ્કૂલમાંથી, અને એ માતૃછાયા સ્કૂલની છોકરીઓએ આવો એક નાનો પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો. ઓફકોર્સ એમણે ટેરેસ્ટ્રિયલ પ્લાન્ટેશન માટે કર્યો હતો, પણ એમના સ્કૂલનું લાઇટ બિલ કેટલું આવે છે અને એમના સ્કૂલના લોકો જો કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન કરે તો ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં કેવી રીતે એમનો રોલ રહે સ્કૂલનો, છોકરાઓ સમજી શકે. એટલા માટે એ નેશનલ લેવલ ઉપર સિલેક્ટ થયો હતો. એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટેટમાંથી એ લોકો નેશનલમાં ગયા હતા આના માટે. Right. One more thing, sir. Are these equations are globally valid across the world or are they region specific? They are region specific because growth rate near equatorial region, near tropic region, with different temperature of sea, water, growth rate is different. So જેટલું નજીકના એરિયાનું ઇક્વેશન હોય એટલા આપણે વધારે પ્રિસાઇઝ હોઈએ. Okay, perfect. So that's all from my side. I had these questions. Shail, if there are any other questions from other participants, you may raise. Yes, sir. There is one question in chat from Jit Biswas. Can we use satellite image to estimate the carbon? Yes. And Biswas sir, actually, to calculate a final CER value, certified emission reduction, you have to prove carbon stock
from field as well as from satellite image. If these two match with each other, then only we can sell that carbon stock to different country, and that will calculate in climate change mitigation measures. So there is a specific method. કારણ કે સેટેલાઇટ ઇમેજની અંદર જે રેડિયેશન એમિટ કરવામાં આવે છે એ રેડિયેશનમાંથી અમુક સ્પેસિફિક વેવલેન્થના બેન્ડ જે છે એ ક્લોરોફિલ એબ્ઝોર્બ કરે, બાકી રિફ્લેક્ટ કરે. એટલે ટોટલ રેડિયેશનમાંથી કેટલું રિફ્લેક્શન એબ્ઝોર્બ થયું એના ઉપરથી વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ધી અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રીન પ્લાન્ટ ઇન ધેટ એરિયા. અને પછી ગ્રાઉન્ડ ટ્રુથિંગથી વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ત્યાં મેંગ્રુવ્સ જ છે અને કેટલી ડેન્સિટી છે. તો ફિલ્ડ ટ્રાયલ પ્લસ સેટેલાઇટ ઇમેજનરી એ બંનેથી આપણને CDM વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડે CER માટે. Thank you, sir. Now there are no questions. It was really very informative session. Thank you very much. Now I would request Dr. Rajendra Patel, sir, Project Director of Regional Science Center Bhuj, to conclude this webinar. Thank you, Sahil. What I had said in the very beginning that we received 350 plus registration. I would like to say that we are very happy to announce that on Google Meet and YouTube, altogether 250 plus people have directly benefited from this session. And very interesting is that the MN Patel Science College at Visnagar, they did the live telecast of this session with their 50 students. Oh. Along with the faculty. Tanvi Patel is the faculty who has coordinated this live session. So altogether we touched 300 people today, sir. So Pranav Pandya sir and Mrugal Joshi sir, both of you, this is a wonderful achievement. I would like to say that because to achieve this much engagement on an online session and in such a short period, I would like to say we had just started in just 4-5 days only, and we able to reach and convey people that this is how we are going to conduct, and this is what the intensive content that our both of these speakers have conveyed to our participants. So this is really very, very encouraging for the Regional Science Center to keep arranging and hosting this kind of programs in future also. And I'm sure that in future we would be having the support of both of you, the wonderful speakers of today, as well as the participants as well. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would request Dr. Jagruti Sangvi ma'am for vote of thanks. Good afternoon, Mixed population and Regional Science Center. respected dignitaries, esteemed speakers, and dear participants. On behalf of Regional Science Center Bhuj, Regional Science Center Bhuj and its entire fraternity, I, Dr. Jagruti Sangvi, feel immense pleasure to purpose a vote of thanks. I express sincere gratitude to Dr. Pranav Pandya and Dr. Mrugesh Trivedi sir, who has spared their times and take from busy schedule to enlighten all of us with interesting information about mangrove in this webinar. I would take this opportunity to express my deep regards to Project Director Dr. Rajendra Patel sir of RSC Bhuj for being constant source of force in our endeavor. I would specially thank to manager of RSC Bhuj, Pramod Ravakar, Hiren Rathod for giving support for successful completion of event. My deep sense of thanks
and appreciation goes to all the participants who were live with us and made it a great success. Last but not least, I would thank Het Ahir and Alap Bhatt for providing technical support and Mr. Sail Palan who hosts the entire webinar. And in the end, thank you all so very much for being with us today. Have a wonderful day ahead. Thank you, ma'am. I would really thanks all of you for making this webinar and a great celebration of International Day for Conservation of Mangrove. I request every participant to please fill the feedback form which will be set in the chat. So your e-certificate will be provided to you within 2 days. So I am sharing that in chat. Please fill that feedback form within 1 hour. And Said, can we take one photograph if we all start our camera webcams? We can Yeah, have a I would memory. Yeah, to have a great memory of this special day, I would request everyone to please switch on your camera. Yes, still we are waiting for a few more cameras to get on. And if any of the participant wants to talk and share some views and ideas and give online feedback, we'll be very happy to hear you also. Pranav sir, you may also share your views and some further guideline to all these participants. Pranav sir. I think my voice is not going to him. So thank you so much, all of you, for sparing your time and joining with us. So whenever we arrange this kind of programs, we humbly request you to join and make it more successful in future too. Is there anyone who wants to have some words with our experts or any or from us or any other conversation or any discussion? If you want, we can do. Otherwise, we can wind up the session here. I think that's all. I think. Okay. So we can conclude. Yes, sir. Many of them are sharing their views in chat. So I would really thank all of you. And we are concluding this session. Once again, thank you very much, Mukesh sir and Pranav Pandya sir, for your valuable time and joining with us. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay. See you. Sal, is there any other further instruction to the participants? No, sir. It is said. Now Okay. you may. Okay. So you are going to provide them their certificate after the feedback. Yes. In how many days? 1 or 2 days? Yeah, within 1 day. Okay, fine. By tomorrow. Okay, fine. Great. Thank you, sir.